యా క్లిక్ చేశారు. ఎస్ సార్, లైవ్ స్టార్ట్ అయింది కదా. యా hello guys, hello everyone, welcome to the live stream and Zoom meet. Yes guys, it's getting live stream. This is Rupesh from Hyderabad and from aliceblue team. I am NISM certified analyst and ee roju ee seminar host chesedi kuda nene. And manatoti ee roju ee webinar lo Raj sir unnaru. Before I introduce him, I just want to show you one disclaimer. Just a second. Just see the disclaimer, guys. This video is for educational and informational purposes only. Mutual funds and stocks talked about in this video are purely used as examples. This video is not meant for advisory or recommendation purpose. So clear, right? Yes. Yes guys, live stream start అయింది. So Raj sir, I am introducing here Raj sir evarante 15 years nunchi stock market lo experience unna person and he is one of the algo developer, algo designer. Tanu tana team andaru kalsi multiple products develop chestu untaru. And ee roju mana daggara topic vachesi how to trade expiries. Just a second. Yes guys, so ee roju mana daggara Raj sir unnaru. How to trade expiries via credit spreads use chesi expiries days ela trade cheyali. Expiry trades ante ee roju manaku ఈ వారం వచ్చేసి ప్రతి రోజు 5 రోజులు కూడా మనకు ఎక్స్పైరీ ట్రేడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఎక్స్పైరీ డేసే మండే వచ్చేసి మిడ్ క్యాప్, ట్యూస్డే వచ్చేసి ఫిన్ నిఫ్టీ, వెనస్డే బ్యాంక్ నిఫ్టీ, అలా థర్స్డే వచ్చేసి నిఫ్టీ, ఫ్రైడే వచ్చేస్తే సెన్సెక్స్. సో అలా ప్రతి రోజు ఎక్స్పైరీ ట్రేడింగ్ ని ఉపయోగించి క్రెడిట్ స్ప్రెడ్స్ వాడి మంచిగా ట్రేడింగ్ అనేది ఎలా చేయాలన్న కాన్సెప్ట్స్ చెప్తారు మనకి ఈరోజు సార్. సో రాజ్ సార్, ఐ వెల్కమ్ టు అవర్ aliceblue stream. Thank you, Rupesh. All right, hello everyone. My name is Raj. So guys, first let me ask you one question. In the chat, many people are saying that they want to listen to this webinar in English. So I'm asking this question: is there anybody who knows only Telugu and not English? ఎందుకంటే చాలా వేరే స్టేట్స్ నుంచి కూడా వచ్చారండి. సో జస్ట్ లెట్ మీ ఆస్క్ యూ దట్. ఒకవేళ అందరికీ కంఫర్టబుల్ అయితే ఐ విల్ యూజ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ వెరీ గుడ్ విత్ హిందీ, సో లీవ్ అబౌట్ హిందీ. ఒకవేళ అందరికీ అర్థమవుతుందంటే ఇంగ్లీష్లో కంటిన్యూ చేస్తానండి. ఓకే ఓకే, అశోక్ కుమార్ ఇంగ్లీష్. ఓకే ఓకే ఓకే, ఇంగ్లీష్. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో రూపేష్, ఇస్ ఇట్ ఓకే ఇఫ్ ఐ యా, ఇట్ ఈస్ ఓకే. కానీ మోస్ట్లీ మీరు తెలుగులోనే వెళ్ళడానికి చూడండి. ఇది మన తెలుగు ఛానల్. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మీరు లైవ్ లో వచ్చారు మా దగ్గరికి. అచ్చా, ఓకే ఓకే. సో తెలుగులో ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి సార్, మాక్సిమం కంటెంట్. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో ఐల్ కంబైన్ బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు. అండ్ ఇన్ కేస్ యూట్యూబ్ లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా తెలుగు అని అంటున్నారు. మేబీ జూమ్ లో వాళ్ళు వచ్చినట్టున్నారు కొందరు. అచ్చా, ఓకే ఓకే.
సరేనండి. ఓకే, నేను తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు కంబైన్ చేస్తాను. ఓకే, అండ్ లెట్ us see ఒకవేళ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీరు అడగొచ్చు నన్ను. ఓకే, సో లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్. సో ఇది వాళ్ళ టాపిక్ అండి, హౌ టు ట్రేడ్ డైలీ ఎక్స్పైరీస్ విత్ క్రెడిట్ స్ప్రెడ్స్. ఓకే, అండ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 45 minutes మనం 3 parts కింద ఈ వెబినార్ ని డివైడ్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే, so let me go ahead with my deck. So first we'll talk a little bit about introduction. దాని తర్వాత మనం ఇన్ఫాక్ట్ నేను జనరల్ గా వెబినార్స్ లో ఏం చెప్తానంటే ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ట్రెండ్ ఫస్ట్ చెప్తాను, స్ట్రైక్ సెలెక్షన్ సెకండ్ చెప్తా, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ అనేది లాస్ట్ చెప్తా. కానీ ఈ వెబినార్ లో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ తో మనం స్టార్ట్ చేద్దామండి. దాని తర్వాత స్ట్రైక్ సెలెక్షన్ అండ్ దెన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ట్రెండ్. బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద వెబినార్ మీరు ఏం రియలైజ్ అవుతారంటే ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ట్రెండ్ ఈజ్ నాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రేడింగ్ ఇన్ ఆప్షన్స్, మీకు అర్థం కావాల్సిన ఏంటంటే ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ట్రెండ్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ మీరు ఒక కాయిన్ పెట్టుకొని ఫ్లిప్ చేసి కూడా యూ క్యాన్ ఎర్న్ డీసెంట్ రిటర్న్స్. బట్ ద పాయింట్ ఈస్ ఆప్షన్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ప్రాబబిలిటీ. ఓకే, ఈ వెబినార్ లో మనం మెయిన్ గా ఫోకస్ చేసేది అదండి. ఓకే, తక్కువ రిస్క్ తోటి డీసెంట్ రిటర్న్స్. ఓకే, నాట్ లైక్ 200%, 300 రిటర్న్స్ పర్ ఇయర్ అట్లా కాదు. డీసెంట్ గా ఎవరైనా కనుక కెరియర్ ని బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఆప్షన్స్ లో అంటే మనకి కావాల్సిన బేసిక్స్ ఏంటి, ఎట్లా స్లోగా బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అనేది మనం ఈ వెబినార్ లో చూస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ దెన్ ప్రాబబిలిటీ, స్ట్రైక్ సెలెక్షన్ అండ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ట్రెండ్స్. ఆల్రైట్, సో ఫస్ట్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద ఇంట్రడక్షన్. మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ స్టాక్ మార్కెట్ లో వీ హ్యావ్ ఈక్విటీ సెగ్మెంట్ and we have future segment, we have option segment, right? So first is, why do we trade in options, right? మనం ఎందుకు అసలు ఆప్షన్స్ లో ట్రేడ్ చేయాలి? Let me actually get my tool. So చాలా మందికి తెలుసు, I think most of you are aware of options basics at least, right? So options have one basic and very, very important advantage called time decay, right? ఎవ్రీబడి నోస్ దిస్. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఎవరైనా బిగినర్స్ కనుక ఉంటే వెరీ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, లెటెస్ట్ సే ఒక ఆప్షన్ 100 రూపీస్ దగ్గర ఉంది అండ్ నిఫ్టీ అరౌండ్ ఒక 19,000 దగ్గర ఉంది అనుకుంటామండి. ఓకే, మార్నింగ్ 10 o'clock ఎక్కడుందండి? 10 AM కి 19,000 దగ్గర ఉంది. అది 19,000 నుంచి 19,100కి వెళ్ళింది, మళ్ళీ కిందకి పడింది 18,900 అండ్ అగైన్ అది 19,000 దగ్గరికి వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు టైం మనకి అరౌండ్ ఒక 11 AM అయింది. సో ఈ 1 hour లో there is no movement in the market absolutely, right? And this 100 rupees option becomes, let us say, some 90 rupees. So why is this happening? This is happening because of a very simple concept called time decay, right? So there is a value in every option called time value. Okay, so for example, let us say option 100 rupees అనుకోండి. ఈ ఆప్షన్స్ లో చాలా ఎడిషన్స్ ఉంటాయి, అంటే చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే మనం ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అంటాం. ఓకే, ఇంకొక దాన్ని మనం టైం వాల్యూ అంటాం. ఓకే, సో ఈ టైం వాల్యూని కూడా యాడ్ చేసి మనకి ఆప్షన్ ప్రైసింగ్ అనేది చూపిస్తుందండి మనకు ఆప్షన్ చైన్ లో. మీకు కనిపించే 100 రూపీస్ లోనే ఒక చిన్న పార్ట్, ఓకే, మేబీ ఒక 20 రూపీస్ ఆర్ 30 రూపీస్ ని మనం టైం వాల్యూ కింద మనం చూడాలండి. ఓకే, ఎంత టైం వాల్యూ ఉంటుంది, ఎంత ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అంటే రియల్ వాల్యూ ఎంత అనేది కూడా మనకు ఆప్షన్ చైన్ లో కనిపిస్తుందండి. బట్ దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ టాపిక్. బట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఎవరైనా బిగినర్స్ కనుకుంటే ఆప్షన్స్ ఎందుకు మనకి ఫ్రెండ్లీ అంటే ఆప్షన్స్ ఎందుకు మనకి అడ్వాంటేజ్ అంటే, ఈవెన్ మార్కెట్ మూవ్ అవ్వకపోయినా మనం ఆప్షన్స్ లో స్టిల్ మనం ఎర్న్ చేసుకునే కెపాసిటీ మనకి ఉందండి. ఓకే, సో ఆ క్యాపబిలిటీ అనేది మనకి ఆప్షన్స్ లో ఉంది. సో ఆ రీజన్ వల్ల, ఓకే, కేవలం ఆ రీజన్ వల్ల ఈక్విటీ కన్నా ఆప్షన్స్ అనేది మనకి అడ్వాంటేజ్. ఓకే, బట్ అఫ్ కోర్స్ ఎవ్రీ అడ్వాంటేజ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ డౌన్ సైడ్. సో అడ్వాంటేజ్ తో పాటు డౌన్ సైడ్స్ కూడా ఉంటాయండి. ఆప్షన్స్ లో కూడా మనకి డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఉన్నాయి. కాకపోతే మనం ఏంటంటే రూల్స్ ప్రకారంగా ట్రేడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, చేసుకుంటే మనకి ఆ అడ్వాంటేజ్ అనేదాన్ని మనం అబ్జార్బ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్స్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ ఆప్షన్స్. ఓకే, ఐ హోప్ నౌ ఎవ్రీబడి అండర్స్టాండ్స్ why options is useful, because of a very simple concept called time decay. Okay, and now first let's move to part 1 and then you will get more clarity. Okay, so
ఆప్షన్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ప్రాబబిలిటీ. ఓకే, మీరు ఎంతమంది ఇక్కడ కొంచెం బేసిక్ 5th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ మీకు వచ్చని అనుకుంటున్నాం జనరల్ గా. సో ప్రాబబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది మనం అకాడమిక్ స్కూల్స్ లో చదువుకున్నామండి. సో ఆప్షన్స్ లో కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ప్రాబబిలిటీ ఓన్లీ. ఓకే, సో మనం వై ఆప్షన్స్ అనేది మనం ఆల్రెడీ చూసాము. ఎందుకు ఆప్షన్స్ లో మనం ట్రేడ్ చేస్తామండి? ఎందుకంటే మనకి టైం డీకే అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈవెన్ ఆప్షన్స్ మూవ్ అవ్వకపోయినా కూడా మీకు అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, there are only 3 probabilities in stock market, right? మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్నింగ్ మీరు మార్కెట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీరు మార్కెట్ సిస్టమ్ ముందు కూర్చున్నారు. there are only 3 probabilities. ఏంటండి? ఒక ప్రాబబిలిటీ మార్కెట్ పైకి వెళ్ళటం, సెకండ్ ప్రాబబిలిటీ మార్కెట్ కిందకి పట్టడం, థర్డ్ ప్రాబబిలిటీ ఎక్కువ మూమెంట్ ఏం లేదు. ఓకే, మళ్ళీ పైకి వెళ్ళి కిందకి వచ్చి మళ్ళీ అక్కడే క్లోజ్ అయింది. సో there are only 3 probabilities, right? Now in 3 probabilities you can, let us say, మీరు ఎట్లాగా బెట్ కట్టారంటే ఆర్ మీ ప్రెడిక్షన్ ఏంటంటే ఇవాళ మార్కెట్ పైకి వెళ్తుంది అనేది మీ ప్రెడిక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో మీ ప్రెడిక్షన్ కరెక్టే, మార్కెట్ పైకి వెళ్తే మీకు ఆబ్వియస్లీ ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి, బికాస్ మార్కెట్స్ పైకి వెళ్ళినాయి కాబట్టి. అండ్ మార్కెట్స్ పైకి వెళ్ళాలా కిందకి వెళ్ళలేదండి, టోటల్ గా ఆ రోజు కన్సాలిడేటెడ్ ఫేజ్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, పైకి వెళ్ళి కిందకి వచ్చి మళ్ళీ అక్కడే క్లోజ్ అయింది. ఈ కేసులో కూడా మీకు ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా. ఓకే, బట్ ద థర్డ్ కేస్, ఈ కేసులో మీకు లాస్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ రిమెంబర్ ఆల్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్. ఇది ఆప్షన్స్ బయ్యింగ్ కి కాదండి, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్. ఓకే, మనం ఈ టాపిక్ ఈ వెబినార్ లో మాట్లాడుకునే ప్రతి పాయింట్ కూడా ఆప్షన్ సెల్లర్స్ గురించేనండి, బికాస్ ఆన్ ఎక్స్పైరీ డే ఓన్లీ ఆప్షన్ సెల్లర్స్ హ్యావ్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, డోంట్ లిసన్ టు ఎనీబడి ఎల్స్. ఓకే, ఎనీథింగ్ అదర్వైజ్. ఆల్ రైట్, నాన్ ఎక్స్పైరీ డేస్ లో ఆప్షన్ బయర్స్ స్టిల్ కొంచెం స్ట్రాటజీస్ అప్లై చేసి డెఫినెట్ గా ప్రాఫిట్ సంపాదించవచ్చండి. కానీ ఆన్ ఎక్స్పైరీ డే ఎవ్రీ పాసింగ్ మినిట్ ఆప్షన్ సెల్లర్స్ కే ఫేవర్ చేస్తుందండి. ఆప్షన్ బయర్స్ కి జనరల్ గా వెరీ 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 లిమిటెడ్ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయండి. ఓకే, మేబీ లాస్ట్ 1 hour లో గామా ఎఫెక్ట్స్ అవి ఉండొచ్చు, కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ 90-95% ఆఫ్ ద టైమ్ ఆప్షన్ సెల్లర్స్ కి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందండి బికాస్ ఆఫ్ టైం డీకే. ఓకే, ఎనీవే బ్యాక్ టు ద టాపిక్. సో మార్కెట్ పైకి వెళ్తే మీరు ఏం చేస్తున్నారండి? ఆప్షన్ సెల్లింగ్ చేస్తున్నారు. మార్కెట్ పైకి వెళ్తే మీకు మీ ప్రిడిక్షన్ ప్రకారంగా మార్కెట్ పైకి వెళ్ళింది కాబట్టి మీకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది. అండ్ మార్కెట్ మూవ్ అవ్వకపోయినా కూడా మీకు ప్రాఫిట్ వస్తుందండి. మార్కెట్ కిందకి పెడితే మీకు లాస్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే 3 డైరెక్షన్స్ లో, ఆర్ 3 ప్రాబబిలిటీస్ లో 2 డైరెక్షన్స్ లో మీకు అడ్వాంటేజ్ ఉంది, 2 డైరెక్షన్స్ లో మీకు ప్రాఫిట్స్ వస్తుంది. అంటే 3/2 ఈజ్ 66%. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబబిలిటీ. వెరీ సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్ అండి, డివిజన్ వస్తే చాలండి. ప్రతి 3 డైరెక్షన్స్ లో ఉన్న మార్కెట్ లో ఓన్లీ 3 డైరెక్షన్స్ అండి. ఇందులో ఆప్షన్ సెల్లర్స్ తన ప్రిడిక్షన్ కరెక్ట్ అయినా ప్రాఫిట్ వస్తుంది, తన ప్రిడిక్షన్ కరెక్ట్ కాకపోయినా కూడా ప్రాఫిట్ వస్తుంది అతనికి, కానీ టోటలీ రివర్స్ వెళ్తేనే లాస్ వస్తుంది అతనికి. రైట్, అంటే 3 ప్రాబబిలిటీస్ లో అతనికి ఛాన్సెస్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నాయండి. 2 ఛాన్సెస్ తనకు ఉన్నాయండి, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 66%. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్, ఎందుకు ఆప్షన్ సెల్లర్స్ కి ప్రాబబిలిటీ ఎక్కువ అని చెప్తారంటే దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్. ఓకే, అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆప్షన్ బయర్స్ కి ఇదే డిసడ్వాంటేజ్ కూడానండి. ఓన్లీ 33% మాత్రమే ఆప్షన్ బయ్యర్ కి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆర్ ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది. రిమైనింగ్ 66% ఆప్షన్ సెల్లర్ కే అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. అంటే 100 కాల్స్ కనుక తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 66 టైమ్స్ ఆప్షన్ సెల్లర్ విన్ అవటానికి ఛాన్స్ ఉంటుందండి, 33 టైమ్స్ ఆప్షన్ బయ్యర్ విన్ అవటానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇన్ఫాక్ట్ మనకి స్టాటిస్టిక్స్ ఏం చెప్తున్నాయంటే దిస్ ఈజ్ ఈవెన్ బిగ్గర్, 66% కంటే కూడా ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ ఈవెన్ లెస్సర్, అంటే 33% కంటే కూడా ఆప్షన్ బయర్ కి ఈవెన్ లెస్సర్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై వి ట్రేడ్ ఇన్ ఆప్షన్స్. ఆల్రైట్, అండ్ దెన్ డైలీ ఎక్స్పైరీస్. నౌ ద టాపిక్ ఆఫ్ దిస్ వెబినార్ ఈస్ how to trade in daily expiries using credit spreads. Let's keep the credit spreads part separate. Okay, అది మనం తర్వాత డిస్కస్ చేసుకుందామండి. దేని క్రెడిట్ స్ప్రెడ్స్ అసలు ఎలా పిక్ చేసుకోవాలనే తర్వాత చూసుకుందామండి. బట్ ద పాయింట్ ఈస్ వై డైలీ ఎక్స్పైరీస్. ఎందుకు డైలీ ఎక్స్పైరీస్ లో మనం ట్రేడ్ చేయాలి అంటే, ఇందాక మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకుందామండి, ఆల్రెడీ మనం ఆప్షన్ సెల్లర్, ఆల్రెడీ మనకి 66% అడ్వాంటేజ్ ఉంది. కానీ ఆ 66% అడ్వాంటేజ్ ఎప్పుడు ఉంటుందండి? డైలీ ఉండదు, నాన్ ఎక్స్పైరీ డేస్ లో ఉండదండి.
ఓకే, ఎక్స్పైరీ డేస్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు ఎక్స్పైరీ డేస్ లో ఎక్కువ ఉంటుందంటే దానికి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. మన మెయిన్ వెపన్ ఆర్ మన మెయిన్ ఫ్రెండ్ ఎవరండి? టైం డీకే, రైట్? టైం డీకే వచ్చి మన మెయిన్ ఫ్రెండ్. ఈ టైం డీకే బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఆర్ థీటా అంటాం, అదొక గ్రీక్ అండి. థీటా ఈజ్ ఎ గ్రీక్, ఆర్ టైం డీకే అని వచ్చే సింపుల్ గా. ఈ టైం డీకే బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందంటే, లెటస్ సే మనం నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. నిఫ్టీ ఎప్పుడంటే ఎక్స్పైరీ డే? థర్స్డే. ఓకే, సో అండ్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఎప్పుడండి? ఫ్రైడే స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఫ్రైడే స్టార్ట్ అవుతుంది, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే అండ్ థర్స్డే ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. ఇది సైకిల్, రైట్? ఫ్రైడే ఈ టైం డీకే చాలా చాలా ఎఫెక్ట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుందండి. అంటే ఆప్షన్ సెల్లర్స్ కి అంత అడ్వాంటేజ్ ఉండదు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, చాలా తక్కువ పడుతుంది. 100 రూపీస్ ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్కెట్ 6 అవర్స్ మూవ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఇది 100 రూపీస్ నుంచి మేబీ 99కి వెళ్తుందండి. ఓకే, మండే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది, టైం డీకే ఎఫెక్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 రూపీస్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది మార్నింగ్, ఇది మేబీ ఒక 95 రూపీస్కి అట్లా వెళ్తుందండి. ఓకే, ట్యూస్డే 100 రూపీస్ దగ్గర ఉన్న స్టాకు లెటస్ సే మార్కెట్ మూవ్ అవ్వలేదు ట్యూస్డే కూడా, ఆ రోజు ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక 80 రూపీస్కి వస్తుందండి. ఓకే, అండ్ వెన్స్డే 100 రూపీస్ దగ్గర ఉన్నది 60 రూపీస్కి వస్తుంది. థర్స్డే 100 రూపీస్ దగ్గర ఉన్నది 0 అయిపోతుంది. ఓకే, ఆర్ మేబీ క్లోజ్ టు 0. ఓకే, సో ఈ ఫినామినాన్ మీరు అబ్జర్వ్ దిస్ ప్యాటర్న్. ద మోస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ expiry day, and this is the day where we have 66% accuracy. అంటే మార్కెట్ మనం అనుకున్న ప్రెడిక్ట్ చేసిన వైపు వెళ్తే we will get a profit, 100% profit. మార్కెట్ మూవ్ అవ్వకపోయినా we will get 100% profit. మార్కెట్ రివర్స్ లో వెళ్తే మాత్రం we will get a loss, so we will cut the loss with the stop loss. ఓకే, సో మనకి హైయెస్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఎక్స్పైరీ డే ఉందని తెలిసినప్పుడు why do we need to trade other days? Very simple, right? We will trade only on expiry day. Even if we get loss, that's okay. Even if we get profit, that's okay. But we have highest probability. Here we have only 50%. Here we have 52%. Here we have 55%. Here we have 58%. Here we have 66%. So మనకి హైయెస్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఎక్స్పైరీ డే రోజు ఉందని తెలిసినప్పుడు we will trade only on expiry day. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టాక్ మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ చేయాలి కాబట్టి మనం ట్రేడ్ చేయకూడదు ఫ్రెండ్స్. ఎప్పుడు ట్రేడ్ చేయాలంటే కరెక్ట్ షార్ట్. ఓకే, కరెక్ట్ గా మన ప్రెడిక్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది అని మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ట్రేడ్ చేయాలి. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఎట్లా వస్తుందంటే ప్రాబబిలిటీ త్రూ వస్తుందండి. ఓకే, మనం ఎప్పుడు కూడా మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ప్రాబబిలిటీ కొంచెం నేర్చుకొని కనుక ఆప్షన్స్ ట్రేడ్ చేస్తే మీకు ఈజీ అవుతుందండి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ డూయింగ్ డైలీ ఎక్స్పైరీ. సో మనకి ఆప్షన్స్ లో ఎందుకు ట్రేడ్ చేస్తున్నామో తెలుసు, ఇప్పుడు డైలీ ఎక్స్పైరీస్ లో ఎందుకు ట్రేడ్ చేస్తున్నామో కూడా మనకు ఇప్పుడు తెలుసు, రైట్? అండ్ ఈక్విటీ వర్సెస్ ఆప్షన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్ట్రాటజీస్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇంకొక చిన్న ఎడిషన్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అందరూ ఈక్విటీలో ట్రేడ్ చేసే ఉంటారు. జనరల్ గా ఆప్షన్ ట్రేడర్ ఆర్ జనరల్ గా ట్రేడర్ జర్నీ ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఫస్ట్ ఈక్విటీలో స్టార్ట్ చేస్తారు, దాని తర్వాత ఆప్షన్స్కి వస్తాడు. ఓకే, మేబీ ఫ్యూచర్స్కి వచ్చి ఆప్షన్స్కి వస్తాడు, లేదంటే డైరెక్ట్గా ఆప్షన్స్కి వస్తారు. కానీ ఆల్మోస్ట్ ప్రతి క్లయింట్ కూడా ఫస్ట్ ఈక్విటీస్ లో ట్రేడ్ చేసి జనరల్ గా ఆప్షన్స్కి వెళ్తామండి, అంతేనా? ఎవరైనా అంతే చేస్తారు, ఈక్విటీస్ లో స్టార్ట్ అవుతారు. ఈక్విటీస్ కున్న మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా లెటస్ సే ఒక చిన్న స్ట్రాటజీ ఉందండి, మూవింగ్ యావరేజ్ స్ట్రాటజీ ఉంది. ఓకే, అంటే మీ అందరికి మూవింగ్ యావరేజ్ ఐడియా ఉండే ఉంటుంది. లెట్ మీ చిన్న ట్రేడింగ్ వ్యూ చార్ట్ ఒకటి తీసుకుందామండి, సో దట్ మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, సో లెటస్ సే ఇండికేటర్స్ లో ఒక మూవింగ్ యావరేజ్ తీసుకుందాం. మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది అందరికీ తెలుసండి, సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఇది. అండ్ ఈ సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ లో ఏమవుతుందంటే, కొంచెం ఇది నేను హయ్యర్ టైం ఫ్రేమ్ పెడతానండి, 60-day మూవింగ్ యావరేజ్. ఓకే, సో చాలా మంది ఎట్లా మూవింగ్ యావరేజ్ యూజ్ చేస్తారంటే, ఇన్ కేస్ ఒకవేళ క్లోజ్ కనుక ఏదైనా 5 minute ఆర్ 1 minute ఆర్ 3 minute ఏదైనా జస్ట్ క్యాండిల్ క్లోజ్ కనుక మూవింగ్ యావరేజ్ కి అబోవ్ క్లోజ్ అయితే జనరల్ గా బై చేస్తారు, అండ్ అగైన్ క్లోజ్ కనుక బిలో అయితే సెల్ చేస్తారు. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ దీంట్లో చాలా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, అది మనం ఇప్పుడు దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకోవద్దండి. కానీ పాయింట్ ఏంటంటే
ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రేడింగ్ ఇన్ ఈక్విటీ, మీరు ఈక్విటీలో ఒక రిలయన్స్ అనే స్టాక్ని తీసుకొని ఈ స్ట్రాటజీని అప్లై చేశారు. ఓకే, మీకు లెటస్ సే 50% యాక్యురసీ ఉంది ఇండికేటర్లో. అంటే 50% ఆఫ్ ద టైమ్స్ మీకు అప్ వెళ్తుంది, 50% ఆఫ్ ద టైమ్స్ డౌన్ వెళ్తుంది. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏమవుతుందంటే మీకు ఏం ప్రాఫిట్ రాదు, రైట్? ఎందుకంటే 50% టైమ్స్ మీకు ప్రాఫిట్ ఇస్తుంది, 50% ఆఫ్ ద టైమ్స్ మీకు లాస్ ఇస్తుంది ఆ ఇండికేటర్. ఓకే, కానీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అబ్జర్వ్ దిస్, సేమ్ ఫార్ములా, మీరు ఫార్ములా ఏమి చేంజ్ చేయొద్దండి. సేమ్ మూవింగ్ యావరేజ్, సేమ్ 50% యాక్యురసీ తీసుకొచ్చి మీరు ఆప్షన్స్లో అప్లై చేయండి, యూ విల్ గెట్ ఎ ప్రాఫిట్. ఎందుకు మీకు ప్రాఫిట్ వస్తుందంటే, ఇందాక మనం చెప్పుకున్న 50% ఆఫ్ ద కేసెస్లో ఏమవుతుందంటే ఫ్రెండ్స్, చాలా కేసెస్లో లెటెస్ట్ సే ఇది మైనర్ లాసెస్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక 1000 రూపీస్తో స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అది ఏమైందంటే అరౌండ్ 998 రూపీస్ అయింది. స్టిల్ ఇది లాస్ కదండి, దిస్ ఇస్ ఎ లాస్, రైట్? సో ఇది ఏమవుతుందండి, ఈ లాస్ ఇందులో 50% ప్రాఫిట్స్ అనుకున్నాం, 50% లాస్ అనుకున్నాం. సో ఈ లాస్ ఇందులోకి వెళ్తుంది, 50% లాస్. లైక్ అండ్ నెక్స్ట్ డే ఏమైందండి, మళ్ళీ 1000 రూపీస్తో స్టార్ట్ చేశారు, 995 రూపీస్ వచ్చింది. ఇది కూడా చాలా మైనర్ లాస్ అండి మీకు. కానీ ఇది కూడా మీకు బ్యాక్ టెస్టింగ్ రిజల్ట్స్ ఏమవుతుందండి, లాస్లోనే కౌంట్ అవుతుంది. కానీ ఈ 1000 రూపీస్ది మీకు ఏదైతే 998, 995 అయిందో, ఈ కాన్సెప్ట్ని కనుక మీరు తీసుకెళ్ళి ఆప్షన్స్లో అప్లై చేస్తే మీకు ఇది ప్రాఫిట్ అవుతుంది. ఎందుకు ప్రాఫిట్ అవుతుంది అంటే, మనం ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నామండి, మన వైపు ఉన్న డైరెక్షన్ మనకి ప్రాఫిట్ వస్తుంది, మనకి ఐ మీన్ మార్కెట్ అటు ఇటు మూవ్ అవ్వకుండా కన్సాలిడేటెడ్ ఫేజ్లో క్లోజ్ అయినా కూడా మనకి ప్రాఫిట్ వస్తుంది అనుకున్నాం కదా. సో లెటస్ సే 33% మీకు మీ సైడ్ వెళ్ళింది, 33% ఎటు మూవ్ అవ్వలేదు, 33% రివర్స్ డైరెక్షన్ వెళ్ళింది. సో ఇది ప్లస్ ఇది రెండు కలిపితే మనకి మళ్ళీ 66% వచ్చింది. సో ఈక్విటీస్లో అయితే మీకు కాన్సెప్ట్ ఉండదండి, ఈక్విటీస్లో ఓన్లీ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. ఓకే, కానీ ఆప్షన్స్కి వచ్చేటప్పటికి మైనర్ లాసెస్ ఏవైతే ఈక్విటీలో ఉన్నాయో అవన్నీ ప్రాఫిట్స్ కింద టర్న్ అయిపోతాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి ఆల్వేస్ సే ఈక్విటీస్ కంటే కూడా ఆప్షన్స్ ఆల్వేస్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ రైట్ ఓన్లీ 50% ఆఫ్ ద టైమ్ యూ విల్ స్టిల్ విన్. ఇప్పుడు మనం అదే అండి డిస్కస్ చేసుకుంది. జస్ట్ టేక్ ఏ కాయిన్, మీరేం పెద్ద ఏమంటారు ఎక్స్పెరిమెంట్లు రన్ చేయక్కర్లా, స్ట్రాటజీస్ రన్ చేయట్లా. టేక్ ఏ కాయిన్, ఫ్లిప్ ఏ కాయిన్ ఎవ్రీ డే. లెటస్ సే హెడ్ అయితే మార్కెట్ పైకి వెళ్తుంది, టైల్స్ అయితే మార్కెట్ కిందకి వెళ్తుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, డూ ఏ పేపర్ ట్రేడ్. If you continuously flip the coin and trade as per that, still you will be in profit after 1 year or 2 years. Okay, not immediately andi 1 minute ఏదో ఒక 1 month trade చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయకండి. ఓకే, there is a concept called law of large numbers. ఓకే, సో బేసికలీ ఆ ప్రకారంగా ఏం చెప్తారంటే, మనం కంటిన్యూస్ గా ఒక 100, 200, 300, 400, 500 ట్రేడ్స్ కనుక చేస్తే, ఓకే, ఆ ప్రాక్టికల్ యాక్యురసీ ఏమవుతుందంటే థియరిటికల్ యాక్యురసీకి సేమ్ అవుతుందండి. ఓకే, అంటే సింపుల్గా లేమన్ లాంగ్వేజ్లో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తారంటే వాళ్ళు, మీకు 50% యాక్యురసీ కావాలంటే మీకు ఏం స్ట్రాటజీస్ అవసరం లేదండి, సింపుల్గా మీరు కాయిన్ టాస్ చేసినా మీకు 50% యాక్యురసీ వస్తుంది. ఈ 50% యాక్యురసీ 66%గా చేంజ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలండి, మనం ఆప్షన్స్లో ట్రేడ్ చేయాలి. ఓకే, ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా చిన్న బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ అండి, అంతే. ఓకే, సో దీనివల్ల మనం ఏం చేస్తామంటే, ఈ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ అనేది మనకి పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్స్లో మనం ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి ట్రేడింగ్ చేస్తామండి. ఓకే, ఒకవేళ కొంతమంది ఎవరైనా కనుక మ్యాథమెటిక్స్ కష్టంగా ఉంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ కొంచెం మీకు డిఫికల్ట్ అనిపించవచ్చండి, బట్ దిస్ ఈస్ ద రియాలిటీ బిహైండ్ ఆప్షన్స్. ఓకే, సో ఇది మీకు అర్థం కాకపోయినా దట్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్. మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఒకటే పాయింట్ అండి, మీకు ఈక్విటీ కంటే ఆప్షన్స్లో సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉండటానికి రీజన్ టైం డీకే. ఓకే, ఈక్విటీస్లో 50% అప్రాక్సిమేట్ ఉంటే అది ఆప్షన్స్లో 66%కి ఆల్మోస్ట్ కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇఫ్ యూ ప్లే విత్ ద రూల్స్. ఓకే, రూల్స్తో కనుక మనం ట్రేడ్ చేస్తే. ఓకే, ఆ 2 పాయింట్లు మీకు అర్థమైతే సరిపోతుందండి. ఇప్పుడు స్ట్రాటజీలోకి వద్దామండి. స్ట్రాటజీ ఏంటి అసలు, ఓకే, స్ట్రైక్ సెలెక్షన్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దామండి. అయితే ఫస్ట్ మీకు స్ట్రాటజీ థర్డ్ పార్ట్లో నేను స్ట్రాటజీ గురించి చెప్తాను. స్ట్రాటజీ మీరు ఏదైనా అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, చాలా మంది నా స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ ఓన్ స్ట్రాటజీస్ని వాళ్ళు తీసుకుంటారండి. ఓకే, నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇండికేటర్ వాడచ్చు. ఓకే, బాలింజర్ బ్యాండ్స్. నా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ మూవింగ్ యావరేజెస్ వాడతారండి. ఓకే, కొంతమంది క్లయింట్స్ వాళ్ళు కెల్టర్ బ్యాండ్స్ వాడతారు, కొంతమంది ఆర్ఎస్ఐ వాడతారు, స్టొకాస్టిక్స్ వాడతారు, సూపర్ ట్రెండ్ వాడతారు. మీరు ఏ ఇండికేటర్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చండి, మీ కంఫర్ట్. ఓకే, ఏ ఇండికేటర్ అయినా ప్రాబ్లం లేదు ఫ్రెండ్స్, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మీకు అది 50% యాక్యురసీ ఇస్తే చాలండి, మీరు డబ్బులు సంపాదించవచ్చు. కానీ పాయింట్ ఏంటి అంటే, మీకు సిగ్నల్ వచ్చిన తర్వాత లెటెస్ట్ సే మీకు ఒక బై సిగ్నల్ సెల్ సిగ్నల్ వచ్చిందండి. ఓకే,
మీరు స్ట్రైక్ సెలెక్షన్ ఎట్లా చేసుకుంటున్నారు అనేదే ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ స్ట్రాటజీ. ఓకే, ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే ఈ వెబినార్ మొత్తంలో కీ పాయింట్ ఏంటి అంటే స్ట్రైక్ సెలెక్షన్. ఓకే, స్ట్రైక్స్ ఎట్లా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి అనేదే మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. రైట్, సో లెట్ us సే మనకి ఈ లెట్స్ సే మార్నింగ్ అరౌండ్ 10 o'clock కి మార్కెట్ ఇవాళ పైకి వెళ్తుంది అని మనకి ఒక సిగ్నల్ వచ్చింది. ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ చార్ట్, ఎనీ బ్రోకర్ చార్ట్ ఆర్ ఎనీ ఇండికేటర్. మనకి ఇవాళ ఏంటంటే మార్కెట్ విల్ గో హై. ఓకే, మార్కెట్ పైకి వెళ్తుంది అని చెప్పి మనకి ఒక ప్రిడిక్షన్ ఉందండి. సో ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక కాల్ని మీరు బై చేయొచ్చు. ఓకే, ఎందుకంటే మార్కెట్ విల్ గో హై. ఓకే, మీరు ఒక కాల్ని బై చేయొచ్చు, లేదంటే మీరు ఒక పుట్ని సెల్ చేయొచ్చు. రైట్, ఎవ్రీబడి నోస్, వెరీ వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. కాల్ని బై అయినా చేయొచ్చు, పుట్ని సెల్ అయినా చేయొచ్చు. కానీ వీఆర్ సెల్లర్స్ బికాస్ వీ నీడ్ 66% accuracy, 66% probability. సో బయింగ్ కాల్ ఈజ్ నాట్ an option for us. Okay, very simple, అవునా? So what we are doing is we are selling a call. Let me actually, okay, so what we are doing is we are actually selling a call. ఇప్పుడు నేకెడ్ కాల్ ని సెల్ చేస్తే దీనివల్ల చాలా అడ్వాంటేజ్, చాలా డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంటాయి. ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆల్రెడీ నో. ఒక ఆప్షన్ ని మనం సెల్ చేస్తే దానికి రిస్క్ అనేది అన్లిమిటెడ్ ఉంటుందండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేశాను, ఒక 100 రూపీస్ దగ్గర ఉన్న కాల్ ని సెల్ చేశాను. మాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఓన్లీ టిల్ 0. దిస్ ఈజ్ ద మ్యాక్స్ ప్రాఫిట్, ఎందుకంటే అది 0 కంటే కింద పడలేదు. కానీ దిస్ ఈజ్ అన్లిమిటెడ్ లాస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం చేయాలంటే, మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు లిమిట్ ద లాస్. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో ఎక్కడ లిమిట్ చేస్తాము ఏంటనేది మనం చూద్దామండి. కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆల్వేస్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ లాస్. మనకి ఒక ఖచ్చితంగా మనకి ఒక లాస్ అనేది ఉండాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ నేను ఇప్పుడు సెన్సిబుల్ అని ఒక టూల్ యూజ్ చేస్తున్నానండి. మీరు ఏ టూల్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. డిస్క్లైమర్, మేము ఈ టూల్ని రికమెండ్ చేయట్లేదండి. దెర్ ఆర్ సో మెనీ టూల్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్. మీరు ఏ టూల్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చండి. జస్ట్ నేను ఈ డెమాన్స్ట్రేషన్ కోసం అని చెప్పి నేను ఈ టూల్ యూజ్ చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఆప్షన్ చైన్ అంటామండి. అందరికీ తెలుసు ఆప్షన్ చైన్. సో ఇప్పుడు ఆప్షన్ చైన్ లో నేను ఒక బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో లెట్ us సే నౌ దిస్ ఇస్ ఏటీఎం 43,723 దగ్గర మనకు ఇప్పుడు ట్రేడ్ అవుతుంది. లెట్స్ సే 43,700. అందుకే మీకు ఇది ఏటీఎం కొంచెం కలర్ చేశారండి, వేరే కలర్ లో. నౌ మన ప్రెడిక్షన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మార్కెట్ పైకి వెళ్తుంది. సో మార్కెట్ పైకి వెళ్తుందంటే మనం కాల్ ఆప్షన్ బై చేయొచ్చండి. కానీ మనం కాల్ ఆప్షన్ బై చేయట్లేదు. మనం ఏం చేస్తున్నామంటే పుట్ ఆప్షన్ ని సెల్ చేస్తున్నాం. ఎనీ పుట్ ఆప్షన్. ఓకే, మీరు ఏ పుట్ ఆప్షన్ అయినా సెల్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎందుకు సెల్ చేస్తున్నామంటే 66% ప్రాబబిలిటీ, మార్కెట్ మూవ్ అవ్వకపోయినా కూడా ఇది 0 అయిపోతుంది, మనకి ప్రాఫిట్ వస్తుంది. వెరీ సింపుల్, మనం ఆల్రెడీ ఇందాక నేర్చుకుందామండి. ఓకే, నౌ హౌ టు చూజ్ అ స్ట్రైక్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మీరు స్ట్రైక్స్ ని చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 43,700 రూపీస్ దగ్గర మార్కెట్ ఉంది అండ్ నా ప్రెడిక్షన్ ఏంటంటే మార్కెట్ ఎంతైనా పైకి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, పైకి వెళ్ళొచ్చు, అసలు పైకి వెళ్ళకపోవచ్చు. 43,700 దగ్గర ఉందా నాకు అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది, నాకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది. రైట్, అదైతే కన్ఫర్మ్. సో నేను ఇప్పుడు ఏ స్ట్రైక్ ని సెల్ చేయాలి? ఇక్కడ చాలా మంది యూజర్స్ ఎందుకు అమౌంట్ పోగొట్టుకుంటారు అంటే ఇదే రీజన్ అండి, స్ట్రైక్ సెలెక్షన్ వల్లనే. 43,600 సెలెక్ట్ చేసుకుంటే స్ట్రైక్, ఒక లెట్స్ సే ఇద్దరు ఉన్నారండి, ఒక అతనేమో 43,600 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. 1 person సెలెక్టెడ్ 43,600, another person selected 43,300. ఓకే, 43,300 సెలెక్ట్ చేసుకున్న అతనికి మాక్సిమం ప్రాఫిట్ 2,961 ఉంది. 3.8% ఆన్ ద క్యాపిటల్. క్యాపిటల్ అరౌండ్ 90,000 రూపీస్ కావాలి. అతనికి 4% వరకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఓకే, నౌ పర్సన్ హూ సెలెక్టెడ్ 43,000, మీరు చూడొచ్చు అతనికి ఓన్లీ 785 రూపీస్ వస్తుందండి, విచ్ ఇస్ ఓన్లీ 1.1% ఆన్ ద క్యాపిటల్. ఓకే, సో ద పాయింట్ హియర్ ఈస్ చాలా మంది ట్రేడర్స్ ఏం చేస్తారంటే దే టెండ్ టు సెలెక్ట్ దిస్. ఏదైతే ఏటీఎం కి దగ్గర ఉందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రీజన్ వై మెనీ పీపుల్ లూజ్ మనీ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ పాయింట్ డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నామండి.
ఎప్పుడైతే మీరు ATM కి దగ్గరున్న ఆప్షన్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారో, ఓకే, దట్ విల్ బి జనరలీ ద ఫస్ట్ ఫెయిల్యూర్ పాయింట్. ఎందుకంటే దానికి ఒక రీజన్ ఉందండి. లెట్ us సే మార్కెట్ 43,700 రూపీస్ దగ్గర ఉంది అనుకుందాం. సో లెట్స్ గో బ్యాక్ టు అవర్ బోర్డ్. పర్సన్ 1, పర్సన్ 2 ఇద్దరు ఉన్నారండి. మార్కెట్ 43,700 దగ్గర ఉందండి. 43,000 లెట్ us సే 600 రూపీస్ చేసుకున్నాడు, ఎందుకంటే ఇతనికి 3.3% రిటర్న్ వస్తుంది. ఇంకొక అతను లెట్ us సే 43,000 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడండి, ఇతనికి 1.1% వస్తుంది, 1.1% రిటర్న్ వస్తుంది. నౌ లెట్ us సే ఈ 43,000 లెట్ us సే మార్కెట్ కిందకి పడిందండి, కొంచెం కిందకి పడింది అనుకుందాము. 43,650కి వచ్చి మళ్ళీ 43,700కి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, సో బేసిక్గా 1 అవర్ తర్వాత మూమెంట్ లేదండి ఏమి. ఓకే, అండ్ ఇతను లెట్ us సే 100 రూపీస్ దగ్గర కొన్నాడు అనుకుందాము, ఇతను 10 రూపీస్ దగ్గర కొన్నాడు అనుకుందాం. ఓకే, మీరు ఆప్షన్ చైన్ లో కూడా చూడొచ్చండి, ఈ ప్రైసింగ్ ఎక్కువ ఉంటుందండి. చూసారా, 160 రూపీస్ ఉంది ఇక్కడ, కానీ ఇది ఓన్లీ 40 రూపీసే ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సో లెట్స్ గో బ్యాక్. సో ఇతనేమో 100 రూపీస్ దగ్గర కొన్నాడు, ఇతను 10 రూపీస్, సారీ 100 రూపీస్ దగ్గర సెల్ చేశాడండి, ఇతను 10 రూపీస్ దగ్గర సెల్ చేశాడు. ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈస్ ద లాజిక్, ప్లీజ్ ట్రై టు ఫోకస్. ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటుందండి, బట్ దిస్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఓన్లీ 2% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎర్న్ మనీ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్. ఓకే, ఈ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ చిన్న డిప్ వచ్చింది కదండి, మిడిల్లో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఒక 50 పాయింట్స్ మార్కెట్ డ్రాప్ అయింది కదండి, ఆ డ్రాప్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే these options are most sensitive, okay, to the price movement. This option is least sensitive to the price movement. అంటే ఏంటంటే ఈ ఆప్షన్ ఏమవుతుంది అంటే మార్కెట్ కొంచెం కింద కానీ పైకి కానీ వెళ్ళినా కూడా ఈ ఆప్షన్ చాలా వయోలెంట్ గా మూవ్ అవుతుందండి. ఓకే, సో ఇద్దరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరు కొన్నారండి, కొన్నాక ఏం చేశారంటే ఇద్దరు ఏమనుకున్నారంటే 40% స్టాప్ లాస్ పెడదాం అనుకున్నారు. ఓకే, 40% స్టాప్ లాస్ అంటే ఏమవుతుందండి, ఇతనేమో సెల్ చేశాడు కదండి, 14 రూపీస్ దగ్గర ఎస్ఎల్ పెడతాడు. సెల్ అండి, మనం గుర్తుపెట్టుకొని మనం బై చేయట్లేదు, సెల్ చేస్తున్నాం. మార్కెట్ పైకి వెళ్తే, ఈ స్టాక్ పైకి వెళ్తే లాస్ వస్తుంది, రైట్? సో 14 రూపీస్ దగ్గర స్టాప్ లాస్ పెట్టాడు. ఇతను 140 రూపీస్ దగ్గర స్టాప్ లాస్ పెట్టాడు, రైట్? నౌ మార్కెట్ 50 పాయింట్స్ పడినప్పుడు ఇతని స్టాప్ లాస్ హిట్ అవుతుందండి, ఇతని స్టాప్ లాస్ హిట్ అవ్వదు. ఇతని హిట్ ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది పొజిషను, ఇతని పొజిషన్ ఎగ్జిట్ అవ్వదు. ఎందుకు అంటే పర్సంటేజ్ వైజ్ ఇద్దరు కరెక్టే పెట్టారండి, 40% పెట్టారు ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు. కానీ పాయింట్ ఏంటి అంటే దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ సెన్సిటివ్. ఇది ఏదైతే 43,600 ఉందో ఇది మోస్ట్ సెన్సిటివ్. సో మార్కెట్ ఇక్కడ 50 పాయింట్స్ పడితే ఇది 40 పాయింట్స్ రివర్స్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళి స్టాప్ లాస్ కొట్టేసిందండి. ఓకే, వేరాజ్ ఈ సెకండ్ పర్సన్ ఉన్నాడు కదండి, అంటే గ్రీడీ పర్సన్ కాకుండా స్లోగా ఎర్న్ చేద్దాం కన్సిస్టెంట్ గా అనుకున్న పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను 10 రూపీస్ దగ్గర తీసుకున్నాడు కదండి, ఇది 40% మూవ్ అవ్వదు ఫ్రెండ్స్. ఈవెన్ మార్కెట్ 50 పాయింట్స్ కిందకి పడినా కూడా ఇది ఓన్లీ 2.5 రూపీస్ ఆర్ 3 రూపీస్, అంటే 10 రూపీస్ నుంచి ఇది మాక్సిమం ఒక 12.5 ఆర్ 13 రూపీస్ కి మాత్రమే వెళ్తుందండి, వెళ్ళి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది, మళ్ళీ 10 రూపీస్కి వచ్చేస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి, అందుకే ఇంత స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాను నేను. ఈ ఒక్క లాజిక్ కనుక మీకు అర్థమైతే రెస్ట్ ఆఫ్ ద వెబినార్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. ఓకే, సో పాయింట్ ఏంటంటే ఏటీఎం కి దగ్గరున్న స్ట్రైక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఓకే, స్ట్రైక్స్ నియర్ టు ఏటీఎం, ఓకే, దే ఆర్ మోస్ట్ సెన్సిటివ్ టు ప్రైస్ మూమెంట్. ఓకే, స్ట్రైక్స్ అవే from ATM, these are least sensitive to price movement. ఓకే, సో దానికోసం అని చెప్పి మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే దగ్గరలో ఉన్న స్ట్రైక్స్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు. దీస్ స్ట్రైక్స్ ఆర్ నాట్ ఫర్ కన్సిస్టెంట్ ఇన్కమ్. ఓకే, ఈ స్ట్రైక్స్ మాత్రమే, అంటే కొంచెం ఫార్ వెళ్ళిన స్ట్రైక్స్ మాత్రమే మనకి కన్సిస్టెంట్ గా ఇన్కమ్ ని జనరేట్ చేస్తాయి. ఓకే, Rupesh, if you want we can take the questions now, or else I will finish the webinar and then we can take the questions. yes sir, వెబినార్ ఫినిష్ చేయండి, ఇంకా మన వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ దగ్గరికి రాలేదు ఇంకా, సో ఒకసారి అయిపోయాకనే పెడతారు. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటండి, స్ట్రైక్స్ దట్ ఆర్ వెరీ నియర్ టు ఏటీఎం,
ఏవైతే నియర్ గా ఏటీఎం ఉన్నాయో దోస్ ఆర్ మోస్ట్ సెన్సిటివ్, సో బెటర్ టు అవాయిడ్ దోస్ strikes. Okay, strikes which are very far from ATM, they give less income. Actually they are not less income andi, I will prove you. They give good income only, but compared to nearest ATM they give lesser income, but they are safest, they are consistent, they are like good guys. Okay, not violent, very good, very calm, cool going. Okay, still stop losses might happen, that's a different story. కానీ ఎప్పుడు కూడా మనం దూరంగా ఉన్న ఫార్ అవే స్ట్రైక్స్ మనం చూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నౌ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. సో ద సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ హౌ ఫార్, ఎంత ఫార్ వెళ్ళాలి. ఓకే, నౌ మార్కెట్ పైకి వెళ్తుంది, దట్ ఈస్ అవర్ ప్రెడిక్షన్, ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ సెల్లింగ్ పుట్, రైట్, వీఆర్ సెల్లింగ్ పుట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైనలైజ్డ్. నౌ ఏ పుట్ ని సెల్ చేయాలి, నాట్ నియర్ ఏటీఎం, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైనలైజ్డ్. నౌ ఫార్ ATM, okay, or far OTM, whatever you call it. Okay, let's call it as far OTM. Okay, that is also finalized. Now the next question, $1 billion question, is how far should we go, right? ఇది తీసుకోవాలా లేకపోతే ఇది తీసుకోవాలా, ఇది తీసుకోవాలా, ఇది తీసుకోవాలా, ఎంత దూరం వెళ్ళాలి అనేది మనకు ఇప్పుడు క్వశ్చన్. సో హౌ డు వి డిసైడ్ దట్, హౌ డు ఐ డిసైడ్ దట్ వెన్ ఐ ట్రేడ్? ఓకే, నేను డైలీ ట్రేడ్స్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తానండి, నేను మీకు వెబినార్ అయ్యాక చూపిస్తాను, మీకు ఆ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటే కొంచెం అర్థమవుతుంది. బట్ ఫర్ నో జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ఎంత ఫార్ వెళ్ళాలి. లెటస్ సే మనం చాలా ఫార్ వెళ్ళామండి. ఓకే, లెటస్ సే నేను ఇక్కడికి వెళ్ళి 4 రూపీస్ సెల్ చేశాను. ఓకే, ఓకే, యాక్చువల్లీ వెయిట్ ఫ్రెండ్స్, వీ హ్యావ్ వన్ మోర్. యా, ఈ సెల్ తీసేద్దామండి, ఈ సెల్ తీసేసి ఇక్కడికి వెళ్ళానండి, నేను చాలా చాలా దూరం వెళ్ళానండి. ఓకే, వీఆర్ గెట్టింగ్ ఓన్లీ 0.12% అండి. ఓకే, ఫండ్స్ ఏమో 53,000 కావాలి, బట్ యు ఆర్ ఓన్లీ గెట్టింగ్ 0.12% ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ నాట్ వై వీఆర్ ట్రేడింగ్, రైట్? మనం ట్రేడింగ్ చేసేది కాస్త కొంచెం సంపాదించడానికి అండి, రైట్? సో 0.12% వస్తే, మనకు అంత తక్కువ వస్తే మనం ట్రేడింగ్ చేయలేం. ఓకే, మనకి ఇంకా బ్రోకరేజ్ ఛార్జెస్, ఆ ఛార్జెస్, ఈ ఛార్జెస్ అని చాలా ఉంటాయి. సో మనం ఫైన్ బ్యాలెన్స్ ఏంటో చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, చాలా దూరం వెళ్తేనేమో మనకి రిటర్న్ తగ్గిపోతుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈవెన్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా, ఓకే, 41,500 వెళ్ళినా కూడా 0.15 అనేది మనకి చాలా చాలా తక్కువ రిటర్న్. ఓకే, సో మనం ఎట్లా డిసైడ్ చేసుకోవాలి అంటే, సెలెక్ట్ అన్ ఆప్షన్ వేర్ యు గెట్ 0.5% ఫర్ యువర్ క్యాపిటల్. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్, అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నా అండి. దిస్ ఈస్ హౌ ఐ చూస్. ఓకే, 0.5%. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చండి, 0.5% అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ, కరెక్ట్గా 0.5 అంటే మీకు కుదరదు, 0.5, 0.56, 0.48, 0.58, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, 0.5% రిటర్న్ ఏదైతే వచ్చిందో మీకు, దిస్ ఈజ్ ఐ వుడ్ సే అ గుడ్ ఆప్షన్. ఓకే, కంపేర్ టు ఏటీఎంస్. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఏటీఎం దగ్గర తీసుకుంటే మీకు ఎంత ఉందండి, 3.8% చూపించిందండి ఇందాక, కానీ స్టాప్ లాస్ కూడా అట్లాగే హిట్ అయిపోతాయి మీకు. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ చూస్ something that gives you 0.5%, okay, even market ఇక్కడ 50 points 60 points మూవ్ అయినా కూడా this will not move. okay, this 25 rupees will not move. తక్కువ మూవ్ అవుతుంది, అవ్వదని చెప్పట్లేదండి. ఒకవేళ ఈ 200 రూపీస్ దగ్గర ఉన్న ఆప్షన్ 40 రూపీస్ మూవ్ అయితే, this will probably move only 1 rupee, or not 1 rupee, maybe 2 rupees or 3 rupees. Okay, these are very lazy options and we need lazy options. మనకు lazy options ఏ కావాలి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకు అంటే లేజీ ఆప్షన్స్ ఉంటే స్లోగా కిందకే పెడతాయి, కానీ పైకి వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్. నౌ ద థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ వీ కెన్ ఈవెన్ ఎర్న్ మోర్ ప్రాఫిట్స్. ఓకే, ఎట్లాగో చెప్తా వినండి. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ మనం ఏం చేస్తున్నామండి, మనకు ఇప్పుడు ఏ స్ట్రైక్ తీసుకోవాలో కూడా మనకి డిసైడ్ అయిపోయిందండి. ఓకే, 0.5% దగ్గరలో ఏదైతే ఉందో జనరల్గా మనం ఆ స్ట్రైక్ ని చూస్ చేసుకోమని చెప్తున్నాం. బట్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ పాయింట్ విచ్ విల్ గివ్ అస్ ఎక్స్ట్రా ప్రాఫిట్ ఆల్సో. ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ ఏంటి అంటే, ఈ 42,700 రూపీస్ దగ్గర ఉన్నది నాకు 0.5% రిటర్న్ ఇస్తుంది, రైట్? నేను ఇంకా ఫార్ ఏటీఎం వెళ్ళాను అనుకుందాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 42,100. ఓకే, ఇది మేబీ దిస్ విల్ గివ్ మీ ఓన్లీ 0.3%, బట్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ ఈజ్ ఈవెన్ మోర్, రైట్? ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us say ఇది మార్కెట్ 50 పాయింట్స్ మూవ్ అయింది అనుకోండి. ఓకే, మనం ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాము, ఏటీఎం 40 పాయింట్స్ మూవ్ అవుతుంది,
డీప్ ఓటీఎం 10 పాయింట్స్ మూవ్ అవుతుంది, ఇది 10 పాయింట్స్ మూవ్ అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం, రైట్? ఇంకా మీరు ఓటీఎం వెళ్తే ఏమవుతుందండి, ఇది ఓన్లీ 5 పాయింట్స్ మూవ్ అవుతుంది. అంటే మీకు రావాల్సిన ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ ఇంకా పెరుగుతుందండి అక్కడ. ఓకే, సో మీరు ఎంతైతే డీప్ ఓటీఎంస్కి వెళ్తారో మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఇంకా లేజీ ఆప్షన్స్ అవుతాయండి అవి. సో దానివల్ల మీకు ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది ప్రాఫిట్ రావడానికి. కానీ డిసడ్వాంటేజ్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కదండి, ఈ ప్రాఫిట్స్ అనేది పర్సంటేజ్ తగ్గిపోతుంది. సో ఇప్పుడు నేనేమంటున్నానంటే దీన్ని కూడా 0.5 చేద్దాం. ఓకే, అండ్ దీన్ని తీసుకునే బదులు దీన్ని తీసుకుందాం మనం. దానివల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే వి విల్ గెట్ ఎడిషనల్ అడ్వాంటేజ్, రైట్? వీఆర్ ఈ 0.3% ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చూపిస్తానండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెల్ చేయకుండా నేను ఇది సెల్ చేస్తున్నానండి. ఓకే, ఇది సెల్ చేస్తే ఇక్కడ ఎంత ఉందండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0. ఓకే, లెట్స్ టేక్ దిస్ వన్. ఓకే, ఆర్ దిస్ వన్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చండి, ఇది ఏం చెప్తుంది మనకి? 0.29 ఇస్తానని చెప్తుంది కదా. దీన్ని నేను 0.5% చేస్తా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ నో ఎ వే హౌ టు డూ ఇట్. సో దీనికంటే కూడా ఇది అడ్వాంటేజ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇన్ ట్రేడింగ్. అది ఎట్లా చేస్తామంటే we will do that using hedging. Okay, already we are taking far away strikes which are at 0.5%. Those are very lazy. Now we want, our next mission is to go even farther and take another option which gives us same 0.5% profit, but those are even farther. Okay, how do we do it? Using hedging. I will show you how to do it. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి ఇందాక 0.5 ఎక్కడ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్? ఐ థింక్ 42,700 కదండి. యా, గుర్తుపెట్టుకోండి 42,700 మనకి ఎంత ఇచ్చిందండి? 0.56% ప్రాఫిట్ ఇచ్చింది. అంటే క్యాపిటల్ ఏమో 70,000 కావాలి, 388 రూపీస్ ఇచ్చింది. మీరు ఫండ్స్ నెక్స్ట్ ఎంత ప్రాఫిట్ అనేది పక్కన పెట్టండి, ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ రిటర్న్స్ ఓన్లీ, రైట్? 100 రూపాయలకి మీకు ₹0.5 అంటే 0.5% వచ్చిందా లేదా, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ యూ నీడ్ టు నో. ఓకే, సో 0.5% ఇచ్చింది. సో అబ్జర్వ్ ద బ్యూటీ నౌ. Now, what I am going to do is, I went 400 strikes away. Okay, ఇక్కడ మీరు చూసారు ఇందాక 42,700 మనం 42,300కి వెళ్ళాం. Still we managed a return of 0.5%. Okay, this is what I'm saying. ఎందుకు అనేది చాలా చిన్న లాజిక్ అండి. డోంట్ వరీ అబౌట్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్, వై ఇట్ హ్యాపెన్. ఆటోమేటిక్గా మీకు ఏమవుతుందంటే ఫండ్స్ తగ్గిపోతుంది, 18,000 వస్తుంది, అండ్ సో ఇది కూడా తగ్గిపోతుంది. కానీ ఇది తగ్గటం కంటే కూడా ఇది చాలా ఎక్కువ తగ్గుతుందండి. ఫండ్స్ అనేవి చాలా డ్రాస్టిక్గా కిందకు వచ్చేస్తాయి. బ్రోకర్స్ విల్ గివ్ యూ దట్ అడ్వాంటేజ్. సో మీకు కావాల్సిన 0.5% అనేది మీకు వస్తుంది. సో నవ్ ఇమాజిన్ గైస్, మార్కెట్ ఈస్ సమ్వేర్ ఎట్ 43,700 and we are selling an option which is at 42,300, which means 1,400 points away from the strike ATM. Okay, of course, very important disclaimer, ఇవాళ ఎక్స్పైరీ కాదు కాబట్టి మీకు ఇంత ఉందండి. ఆన్ ఎక్స్పైరీస్ జనరల్లీ ఏమవుతుందంటే ఈ 0.5% మీకు రావాలి అంటే మీరు 500 స్ట్రైక్స్ దూరంలో ఉన్నది సెల్ చేసినా మీకు 0.5% వస్తుంది, విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్. ఓకే, కాకపోతే ఇవాళ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మార్కెట్స్ క్లోజ్ అయిపోయినాయి కాబట్టి నేను బ్యాంక్ నిఫ్టీ తీసుకుంటున్నానండి, విచ్ ఇస్ వెరీ ఫార్. బట్ జనరల్గా ఏమవుతుందంటే మీరు 0.5% కావాలి అంటే మీరు ఇట్లా ఏదో ఒక 500 స్ట్రైక్స్ అవే ఉన్నదాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు యూ గెట్ 0.5%. నౌ we covered 3 important points here. Okay, and fourth important point is, already we discussed అండి, never go beyond. ఓకే, బియాండ్ 0.5%. చాలా మంది గ్రీడీ అయిపోయి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు 0.5% కంటే ఎక్కువ వెళ్ళిపోతారండి. ఓకే, నెవర్ ఎవర్ డూ దాట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ గెట్ లైక్ 0.5%, I think that is very good, really very good. Let me see. Yeah, okay, 42,300 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 41,900కి నాకు ఎంత వచ్చిందండి? 0.5% వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెల్ ఇక్కడ తీసేసి ఒక 2 స్ట్రైక్స్ ముందు పెట్టాను అనుకోండి, ఇది 0.76 వస్తుంది. దిస్ మేక్స్ యూ గ్రీడీ. మీరు ఏమనుకుంటారంటే, చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఫ్రెండ్స్, అరే ఒక 2 స్ట్రైక్స్ ముందుకు వెళ్తే ఐఎమ్ గెటింగ్ 0.76%, అంటే 1 lakhకి 760 రూపీస్ వస్తుంది, 10 lakhsకి 7,600 వస్తుంది. సో మెనీ పీపుల్ ట్రై టు ఎంటర్ ఇన్ టు దీస్ స్ట్రైక్స్. డోంట్ డూ దాట్. ఆన్ ట్విట్టర్ యూ సీ ఎ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డూ దిస్ వెరీ ఆఫెన్. ట్విట్టర్లో చాలా మంది ఓకే చేసే మిస్టేక్ ఏంటి అంటే, they try to enter in ATM, near ATM and all. See, ఎవరైనా టైం బేస్డ్ యూజర్స్ ఉంటే దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్. ఓకే, ఐ ఆల్సో డూ టైమ్ ఫ్రేమ్ అండ్ ఐ మీన్ టైమ్ బేస్డ్ స్ట్రాటజీస్, సెల్లింగ్ ఏ కాల్ ఆప్షన్, సెల్లింగ్ ఏ పుట్ ఆప్షన్ అండ్ కవరింగ్ అప్ ఇన్ ద ఈవినింగ్,
దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్. దేర్ యూ కెన్ డూ ఏటీఎం, మీరు అక్కడ కావాలంటే ఏటీఎం చేయొచ్చు, లేకపోతే వన్ లెగ్ ఐ మీన్ నియర్ టు ఏటీఎం చేయొచ్చు, వన్ స్ట్రైక్ నియర్ టు ఏటీఎం చేయొచ్చు. కానీ ఎవరైతే డిస్క్రిషనరీ ట్రేడింగ్ చేస్తున్నారో, ఓకే, డిస్క్రిషనరీ ట్రేడింగ్ లో స్ట్రైక్ సెలెక్షన్ ఈ విధంగా చేసుకోండి. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ స్ట్రాటజీ ఈజ్ నథింగ్. ఓకే, స్ట్రాటజీ అనేది అసలు మీకు సంబంధమే లేదు. ఓకే, మీకు స్ట్రాటజీ అనేది ఈవెన్ 50% ప్రాఫిట్ ఇచ్చినా కూడా ఏమవుతుందంటే మీకు డీప్ ఓటీఎం స్ట్రైక్స్ అనేవి ఈవెన్ మార్కెట్ మీ రివర్స్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళినా, లేకపోతే కన్సాలిడేషన్ లో ఉన్నా కూడా మీకు ప్రాఫిట్స్ ఆటోమేటిక్ గా ఫ్లో అయిపోతాయి మీ అకౌంట్ లోకి. ఓకే, సో లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ద డెక్ అండ్ see whether we have covered all the points or not. Okay, first, why credit spreads? Okay, ఎందుకు క్రెడిట్ స్ప్రెడ్స్ అంటే ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్. నార్మల్ గా మీరు నేకెడ్ సెల్లింగ్ కూడా చేయొచ్చండి. క్రెడిట్ స్ప్రెడ్ ఎందుకంటే టు గో ఫర్దర్ ఓటీఎం. ఆల్రెడీ మనకు ఓటీఎం లోనే కొంచెం అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందండి. ఇంకా ఎక్కువ ఓటీఎం వెళ్ళడానికి మనం క్రెడిట్ స్ప్రెడ్స్ అండ్ హెడ్జింగ్ రెండు వాడుతున్నామండి. ఓకే, యాక్చువల్లీ వై నాట్ ఓటీఎం అనేది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. వెరీ సెన్సిటివ్. అంటే మార్కెట్ లో కొంచెం మూమెంట్ వచ్చినా కూడా ఏటీఎం కి దగ్గరలో ఉన్న స్ట్రైక్స్ లో ఏమవుతుందంటే స్టాప్ లాస్ ఈజీగా హిట్ అయిపోతాయి ఫ్రెండ్స్. ఆల్ రైట్, అండ్ హౌ మచ్ ప్రాఫిట్ టు టార్గెట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ బ్యాక్ టెస్టింగ్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ దట్ ఈస్ బిహైండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఎంత ప్రాఫిట్స్ జనరల్ గా బుక్ చేసుకోవాలి అనే దానికి ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 రూపీస్ దగ్గర మీరు సెల్ చేశారండి. ఓకే, ఆర్ లెట్స్ సే నాట్ 100, లెట్ us టేక్ రియలిస్టిక్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. 10 రూపీస్ దగ్గర సెల్ చేశారు. నేను జనరల్ గా సెల్ చేసేవి ఇంతే ఉంటాయండి, 10 రూపీస్, 12 రూపీస్, ఆర్ మేబీ 20 రూపీస్. ఎర్లీ మార్నింగ్ కనుక స్టార్ట్ చేసే ట్రేడింగ్ ఎక్స్పైరీ రోజు మేబీ అరౌండ్ సమ్ 15 రూపీస్ అట్లా ఉంటాయి. సో లెట్ us సే మనం 10 రూపీస్ దగ్గర సెల్ చేసాం. ఓకే, నౌ 10 రూపీస్ నుంచి మాక్సిమం ప్రాఫిట్ 0కి రావచ్చు అండి. అది అంతే కదా, అంతకంటే కిందకైతే వెళ్ళదు కదండి. సో ద పాయింట్ హియర్ ఈస్, ఇది ఇట్లా మూవ్ అవ్వడానికి కూడా ఆప్షన్ ప్రైసింగ్, క్యాలిక్యులేషన్స్, మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి. కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఒకటి ఏంటంటే 10 రూపీస్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 6 to 7 రూపీస్ దాకా కొంచెం ఫాస్ట్గా వస్తుందండి. ఓకే, ఇక్కడి నుంచి మూమెంట్ విల్ బి లెథార్జిక్. ఓకే, అంటే చాలా స్లోగా ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి మీకు. సో ఆన్ ద అదర్ సైడ్, ఒకవేళ మార్కెట్ కనుక రివర్స్ అయి పైకి వెళ్తుంది అనుకుందాం. ఓకే, అరౌండ్ 16 రూపీస్ టు 17 రూపీస్ దాకా మార్కెట్ కొంచెం ఫాస్ట్ అవుట్ వెళ్తుందండి. ఈ 17 రూపీస్ నుంచి ఇంకా సూపర్ ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది. సో బోత్ సైడ్స్ మనకి అడ్వాంటేజ్ ఉండేది 60-70% వరకే. ఓకే, ఈ కింద ప్రాఫిట్ సైడ్ ఏమో మనకి ప్రాఫిట్ ఫాస్ట్ గా వచ్చేది ఓన్లీ 60-70%, అండ్ ఆన్ ది లాస్ సైడ్ ఆల్సో దిస్ లాస్ విల్ ట్రావెల్ స్లోలీ అంటిల్ 60-70% అండ్ దెన్ ఇట్ స్కై రాకెట్స్. ఓకే, సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే వెన్ టు బుక్ ద ప్రాఫిట్ అంటే, let us say you sold 10 rupees option, keep 3 rupees, okay, or 4 rupees, okay, as your target. If you get 60-70% profit, you should exit in general. Okay, after that you will get the profit. If you wait until end of the day, you will still get, you know, slowly you will get let's say this profit you got in 2 hours. Okay, from 3 rupees to 0 it will take 4 hours. So there is no point. Why are you wasting 4 hours? Exit from that, enter into another, again apply the same logic and then enter into, you know, another option. Why do you have to wait 4 hours to get this 3 rupees profit? There is no point in this. Okay, ideally you are wasting your time, which is indirectly nothing but your money. It's like interest and మీరు ఎవరికైనా వడ్డీకి ఇచ్చారు అమౌంట్. ఓకే, సో చాలా రోజులు మీకు ఇంట్రెస్ట్ రాకపోతే మీకు అది వేస్ట్ కదా. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ దాట్. ఓకే, సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ 60-70% is your target, and your stop loss will exactly be your target. Okay, whatever is your target, keep the same stop loss. Okay, which is 16 or 17. Okay, so basically 60-70% should be your target and stop loss. This has been proved time and again in so many countries, not just in India, even in US options also. There are a lot of studies that conducted that 60-70% is the reasonable profit that one can take and come out of the trade. Okay, so very important. When to exit, where to exit, I already told you. Profit or target, just put 60-70% and then try. So
ఐఎమ్ జస్ట్ కన్సాలిడేటింగ్ అండి. మొత్తం ఒక్కసారి ఇందాక దాకా చెప్పింది ఒకసారి మళ్ళీ కన్సాలిడేట్ చేస్తున్నాను. లెటెస్ సే మీకు ఏదో ఒక ఇండికేటర్ వాడుతున్నారు, బై సిగ్నల్ ఆర్ సెల్ సిగ్నల్ ఏదో ఒకటి వచ్చింది. లెటెస్ సే మీకు ఒక బై సిగ్నల్ వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్తుంది అని మీకు ఒక బై సిగ్నల్ వచ్చింది. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఫస్ట్, యూ హ్యావ్ టు సెల్ అ పుట్ ఆప్షన్. ఓకే, sell a put option is good only, nothing bad about it. But selling a put option ekkada cheyalandi, you have to go deep OTM until you get 0.5% profit. Now there is a chance to increase this 0.5% further by adding a buy put. So basically ఇది ఏమవుతుందండి, క్రెడిట్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది, రైట్? పుట్ క్రెడిట్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అది నథింగ్ మ్యాజికల్, జస్ట్ ఏ సింపుల్ పుట్ క్రెడిట్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది. బట్ వీఆర్ యూజింగ్, గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్, this buying PE is not actually for hedging. హెడ్జింగ్ మీనింగ్ ఏంటండి? హెడ్జింగ్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఒకవైపు లాస్ వస్తే ఆ లాస్ ని కాపాడటం కోసం ఇంకొకటి తీసుకుంటాం, కానీ మనం దానికి తీసుకోవట్లేదండి. లెట్ us all be very honest here. Okay, this we are not doing for hedging purpose. Okay, why we are doing it, even we are not doing for capital advantage also. ఓకే, క్యాపిటల్ అడ్వాంటేజ్ కోసం కూడా తీసుకోవట్లేదండి. మేబీ ఇండైరెక్ట్ గా ఎస్, బట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ద రీజన్. వై వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఈజ్ వీ వాంట్ టు గో ఫర్దర్ ఓటిఎం. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్. ఓకే, సో దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఫస్ట్. అండ్ మీరు ఎక్కడ తీసుకున్నారో మీకు ఆల్రెడీ ప్రైస్ ఉంటుంది. లెట్ us say 100 ఈజ్ యువర్ ప్రైస్. నౌ సింప్లీ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, 60 to 70% టార్గెట్ పెట్టండి, అండ్ దెన్ 60 to 70 సేమ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టండి. జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్, లెట్ ద వర్క్ బీ డన్ బై ద మార్కెట్. పైకి వెళ్తుంది, కిందకి వెళ్తుంది, పైకి వెళ్తుంది, కిందకి వెళ్తుంది. టార్గెట్ కానీ స్టాప్ లాస్ కానీ హిట్ అవుతుందండి. అండ్ వన్స్ ఇట్ హిట్స్, అగైన్ వెయిట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీ. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, యూ గెట్ స్టాప్ లాస్ హిట్స్. ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఇదేదో మ్యాజికల్ స్ట్రాటజీ కాదండి. మీకు స్టాప్ లాస్ హిట్ అవుతాయి, టార్గెట్స్ హిట్ అవుతాయి. కాకపోతే పాయింట్ ఏంటంటే, ఆఫ్టర్ లెట్ us say 100 ట్రేడ్స్, ఓకే, you will win 66 trades even if the accuracy is 50%. మీరు తీసుకున్న ఇండికేటర్ లో యాక్యురసీ 50% ఉన్నా కూడా మీరు 66 ట్రేడ్స్ అనేది విన్ అవుతారండి. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ ఇన్ ద వెబినార్. ఓకే, యాక్యురసీ చూసుకుంటే ఓన్లీ 50% ఉంటుంది మీకు అండర్లైన్ మీద మీరు బ్యాక్ టెస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు, కానీ రియాలిటీలో మీకు 66% వరకు మీకు ప్రాఫిట్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందండి. ఓకే, so this is the gist of strike selection. Okay, so have a check on the time. Okay, I think we are past 4:45. So I think this is the most important thing, Andy. And now let me actually talk about the last thing, how to identify the trend. Okay, see, use any indicator. I will tell you one very simple logic. If you want, you can use that, but you can use any indicator you want. Okay, there are so many people, as I said, moving averages to kuda general ga guttupetukondi, moving averages have about 55% accuracy. Okay, నేను ఇందాక చెప్పిన దాంట్లో 50% యాక్యురసీ ఉంటేనే మీకు అడ్వాంటేజ్ వస్తుందన్న. నవ్ ఇఫ్ యూ try to get an indicator which has a little bit extra accuracy, like 55% or 60% accuracy, you will get even more profits, right? So జనరల్ గా మూవింగ్ యావరేజెస్ మేము బ్యాక్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు వాట్ వి అబ్జర్వ్డ్ ఇస్, జనరల్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ అయినా తీసుకోండి, మీరు 60 days పెట్టండి, ఏదైనా పెట్టండి, జనరల్ గా యాక్యురసీ విల్ బి అరౌండ్ 53% to 55%. నాట్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఇండికేటర్, బట్ స్టిల్ దట్ వర్క్స్. Okay, and whatever indicator you follow, make sure that you combine it with price action. Very, very, very important. Okay, market follows price action very well. Price action ante, for example ఇట్లా ఉందండి ట్రెండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మార్కెట్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ప్రీవియస్ హైస్ అండ్ ప్రీవియస్ లోస్ ని జస్ట్ మైండ్ లో పెట్టుకోండి. దట్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. బికాస్ చాలా సార్లు ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఇది సపోర్ట్ కింద తీసుకొని పైకి వెళ్తుంది, దీన్ని రెసిస్టెన్స్ కింద తీసుకొని కిందకు వస్తుంది. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ ఇట్ ఫాలోస్ ప్రీవియస్ హైస్ అండ్ లోస్. ఓకే, and then yeah, as I said, even simple moving average also gives you the profit. Now let me actually go to trading view. నేను ఒక సింపుల్ యావరేజ్ ఒక స్ట్రాటజీ చెప్తానండి. But as I said, remember, strategy is only 5% in options. The most important thing is the probability. Okay, that's like the core. So let us say ఇది Bollinger Bands అండి. If you want, you can use Bollinger Bands. నేను యాక్చువల్గా 3-4 indicators యూజ్ చేస్తానండి, but this is like a decent indicator.
and you can simply use 1 minute, not even 5 minutes. 5 minutes kuda meeku avasaram em ledandi. Just 1 minute use chesina kuda I think you will get good results. See, the point is just change the parameters. Okay, you can use don't use default parameters, use some parameters like 80 and 2.5. 2.5 standard deviation and 80 is the number of. So మీరు పారామీటర్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే పైన కింద ఒక బ్యాండ్ వస్తుందండి. ఓకే, వెరీ వెరీ సింపుల్ బ్యాండ్. ఓకే, మార్కెట్ పైకి వెళ్ళినప్పుడు జనరల్ గా బ్యాండ్ ఏం చెప్తుందంటే మీకు మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి రివర్స్ అవుతుందని చెప్తుంది. మార్కెట్ కిందకు వచ్చినప్పుడు జనరల్ గా అది పైకి వెళ్తుందని చెప్తుంది. యాజ్ ఎ సెడ్, ఇందులో మీకు 100% యాక్యురసీ ఉండదండి. ఏ ఇండికేటర్లోనూ 100% ఉండదు. దిస్ విల్ గివ్ యూ అబౌట్ 60% యాక్యురసీ. నౌ రిమెంబర్ ఫ్రెండ్స్, 50% యాక్యురసీతోనే మనం ఆప్షన్స్ లో 66% కి తీసుకెళ్ళాం. ఇఫ్ వి గెట్ 60% యాక్యురసీ ఇన్ ద ఇండికేటర్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఆబ్వియస్లీ మనకు ఆప్షన్స్ ఏమవుతాయండి, ఇంకా ఎక్కువ యాక్యురసీ ఇస్తుంది. రైట్, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ. సో యూ కెన్ సింప్లీ డూ దిస్ అండి. ఎక్కడైతే పైకి వెళ్తానికి ట్రై చేస్తుందో, ఓకే, సి ఇది ఇవాళ మార్కెట్ ఓపెన్ కింద నుంచి ఓపెన్ అయిందండి. ఇట్లా ఎప్పుడైనా కట్ అయితే మాత్రం మార్కెట్ జనరల్ గా పైకి వెళ్తుంది. ఆర్ యూ కెన్ లీవ్ ఫర్ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ సో. అండ్ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఎక్కడైతే మార్కెట్, ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారండి, మార్కెట్ పైకి వెళ్తుంది. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నాం, కింద బ్యాండ్ టచ్ అయితే పైకి వెళ్తుంది, పై బ్యాండ్ టచ్ అయితే కిందకు వస్తుందని చెప్పుకుందాం మనం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ, మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మార్కెట్ పైకి వెళ్తుంది అనుకుంటారు, కానీ యాక్చువల్గా మార్కెట్ పైకి వెళ్ళలే, కొంచెం కిందకు వచ్చింది, మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది, మళ్ళీ కిందకు వచ్చింది. లెట్ మీ యాక్చువల్లీ సీ మార్కెట్. ఐ థింక్ మార్కెట్ ఎక్కడికి వెళ్ళలేదండి, ఇక్కడ దాకానే మనం డిస్కస్ చేసుకుందాము. లెట్ us సే ఇక్కడ దాకానే మార్కెట్ కిందకి వెళ్ళింది, పైకి వెళ్ళింది. కానీ ఈ ప్రాఫిట్ లో మీరు ఆల్రెడీ మీ అకౌంట్ లో 0.5% లో అట్లీస్ట్ ఒక 60-70% ప్రాఫిట్ మీరు ఆల్రెడీ చూసేస్తారండి. ఓకే, మీరు ఇందాక చూసుకున్నారు కదండి, 0.5% అని చూశారు కదా, అందులో మార్కెట్ ఏ మూవ్ అవ్వాలి. ఆఫ్టర్ 1 అవర్ ఇది మళ్ళీ ఇక్కడికే వచ్చింది, కానీ మీ అకౌంట్ లో మీరు ఆల్రెడీ చాలా మాక్సిమం ప్రాఫిట్ చూసేస్తారు. ఓకే, సో 60-70% అయితే మనం ఏం చేస్తామండి, సింపుల్ గా బుక్ చేసుకొని బయటకు వచ్చేస్తాం, రైట్? సో 60-70% ప్రాఫిట్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మీకు, మీరు అక్కడ బుక్ చేసేసుకుంటారు, బయటకు వచ్చేస్తారు. కానీ యాక్చువల్గా ఇన్ రియాలిటీ మార్కెట్ మూవ్ అవ్వలేదు అసలు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ. సో అగైన్ మీరు చూడొచ్చండి, ఇక్కడ పైకి వెళ్ళారు, ఓకే, ఇది కిందకు వచ్చింది. సో అగైన్ యాక్చువల్లీ ట్రాక్, ఓకే, అగైన్ ఇది కిందకు వచ్చి టచ్ అయిందండి, ఇక్కడ చూడొచ్చు, మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది. ఓకే, సో వెరీ సింపుల్. సి, డోంట్ కాంప్లికేట్ యువర్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీస్. ఇఫ్ మీరు కనుక నిజంగా కాంప్లికేట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే, మీ నాలెడ్జ్ ని ఆప్షన్స్ కాబట్టి ప్రాబబిలిటీ సైడ్ తీసుకొని వెళ్ళండి, అక్కడ కొంచెం కాంప్లికేట్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే దట్ విల్ హెల్ప్ యూ. ఓకే, బట్ స్ట్రాటజీస్ నీడ్ టు బి వెరీ సింపుల్ ఫ్రెండ్స్. స్ట్రాటజీస్ మీకు ఎంత సింపుల్ ఉంటే మీకు అంత ఈజీగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి కుదురుతుందండి. ఓకే, మీరు 100 స్ట్రాటజీ ఏమంటారు, మీరు ఒక 10 ఇండికేటర్స్ పెట్టుకుంటే అది మీకు చాలా డిఫికల్ట్ అవుతుంది ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో. ఓకే, ఆల్రైట్, సో that is about the strategy. Okay, strategy can be anything, don't worry about the strategy, even 50% will give you profits in options. Okay, so I think that's all I have. And now Rupesh, let's open the questions. In case if anybody has questions, please do let me know. Yes sir. సో చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సార్. ప్రతి ఎక్స్పైరీ డేని కూడా ఆపర్చునిటీగా తీసుకొని మనం ఈ క్రెడిట్ స్ప్రెడ్స్ ఉపయోగించి ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అనేది చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. Yeah, and one point actually on that note, friends, మనకి డైలీ ఎక్స్పైరీస్ ఉన్నాయండి. మండే మిడ్ క్యాప్, ట్యూస్డే ఫిన్ నిఫ్టీ, వెన్స్డే బ్యాంక్ నిఫ్టీ, థర్స్డే నిఫ్టీ, ఫ్రైడే సెన్సెక్స్. ఓకే, సో మీరు ఆ రోజు ఏ ఎక్స్పైరీ అయితే ఉందో, go to that expiry, open the chart, and then do the analysis, and then follow these rules. Slowly you will pick it up. Okay, it will take 15 days, 20 days to correct your mistakes. Sometimes you get tempted. Okay, follow the rules, don't get tempted. 0.5% or below 0.5%, or maybe little above 0.5% is okay. Don't go like 0.7, 0.8%. మీరు అది కొంచెం కనుక గ్రీడీనెస్ తగ్గించుకుంటే definitely you will see some success in the near term. Okay, ఒకసారి మీకు ఆ trend, or once you get the concept, it will be very easy for you to trade. And lifelong, let me tell you, if you follow this for 1 month and then you see some good trend and good success in your account, you can follow it forever. Okay, yeah, sorry Rupesh, over to you. Yes sir, ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. మీరు స్క్రీన్ షేర్ ఆఫ్ చేయండి సార్. Okay, sure. సో క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి సార్, తులసి బాబు గారు అడుగుతున్నారు, కెన్ ట్రేడ్ స్ట్రాంగిల్స్ విత్ హెడ్జింగ్ స్ట్రైక్స్, అంటే మీరు చెప్పిన స్ట్రైక్ ప్రైజెస్ సెలెక్షన్ మెథడ్ యూజ్ చేసి స్ట్రాంగిల్స్ కూడా చేయొచ్చా అని. No. ఓకే, తులసి గారు, స్ట్రాంగిల్స్ చేయకండి. ఎందుకంటే సి,
మనం ఇప్పుడు అనుకుంది ఏంటంటే 3 డైరెక్షన్స్ లో 2 డైరెక్షన్స్ మనకి అడ్వాంటేజ్ రావాలి. ఓకే, మన డైరెక్షన్ లో వెళ్ళినా లేకపోతే మార్కెట్ మూవ్ అవ్వకపోయినా. స్ట్రాంగిల్స్ తో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మార్కెట్ వైలెంట్ గా పైకి మూవ్ వెళ్ళినా మీకు లాస్ వస్తుంది, మార్కెట్ కిందకి వెళ్ళినా లాస్ వస్తుంది. మార్కెట్ ఓన్లీ అదే పొజిషన్ లో ఉంటేనే మీకు అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది. సో యాక్చువల్గా ఏమవుతుందండి, 3 పాసిబిలిటీస్ లో 1 పాసిబిలిటీయే మీకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది. అంటే యాక్చువల్గా మీరు రివర్స్ చేస్తున్నారు, 33% మీరు ప్రాఫిట్ సైడ్కి వెళ్తున్నారు, 66% లాస్ సైడ్కి వెళ్తున్నారు. ఓకే, సో డోంట్ డూ స్ట్రాంగిల్స్. వేరే స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయండి స్ట్రాంగిల్స్ కి స్ట్రాడిల్స్ కి, కానీ ఈ స్ట్రాటజీ ఏదైతే మనం డీప్ ఓటీఎంకి వెళ్తున్నామో ఆ స్ట్రాటజీలో మాత్రం మీరు క్రెడిట్ స్ప్రెడ్సే చేయండి. ఓకే, పుట్ అయిన అవ్వచ్చు, కాల్ అయిన అవ్వచ్చు. ఎస్ సార్. ఇంకా తులసి గారే అడుగుతున్నారు, మీరు ఇప్పుడు ఇండికేటర్ గురించి చెప్పారు కదా, బొలింజర్ బ్యాండ్ గురించి. సేమ్ అలాగే సూపర్ ట్రెండ్ ఇండికేటర్ యొక్క సక్సెస్ రేషియో ఎలా ఉంటుంది? అబ్సల్యూట్లీ మీరు యూజ్ చేయొచ్చండి సూపర్ ట్రెండ్. యాక్చువల్గా సూపర్ ట్రెండ్ యూజ్ చేస్తే దాన్ని ఇంకొక హెల్ప్ తీసుకోండి, వేరే ఇండికేటర్ ఏదో ఒకటి RSI కానీ ఏదో ఒకటి తీసుకుంటే దట్ విల్ గివ్ యూ లైక్ గుడ్ రిజల్ట్స్ అండి, అరౌండ్ 58 to 60% వరకు. సి ఆల్ దీస్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద పారామీటర్స్. మీరు పారామీటర్స్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటే మీకు యాక్యురసీ చేంజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూపర్ ట్రెండ్ లో మీకు 80 ఫ్యాక్టర్ అని ఒకటి ఉంటుందండి, చాలా మంది డిఫాల్ట్ యూజ్ చేస్తారు. డోంట్ యూజ్ దట్, పుట్ దట్ as 7. ఓకే, దట్ విల్ గివ్ యూ వెరీ గుడ్ యాక్యురసీ. ఎస్ సార్. ఇంకోటి, వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఫర్ సెన్సిబుల్ లాంటి వెబ్సైట్స్ ఏమున్నాయి? ఐ థింక్ డిఫైన్ ఎడ్జ్ అని ఇంకొకటి ఉందండి, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్రీ ఓన్లీ. ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ డిఫైన్ ఎడ్జ్, యూ కెన్ యూజ్ సెన్సిబుల్. ఐ థింక్ యూ ఇంకా aliceblue వాళ్ళది కూడా only options. aliceblue వాళ్ళది ఓన్లీ ఆప్షన్స్ ఉంది. ఓకే, అండ్ ఇన్స్టా ఆప్షన్స్ అని ఇంకొక టూల్ కూడా టైఅప్ ఉంది. సో యా, యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ టూల్. ఓకే, అబ్సల్యూట్లీ నో ప్రాబ్లం. ఎస్ సార్. అయితే ఇంకా ఎవ్రీవన్ అంటే అందరికీ కూడా చాలా అర్థమైంది కాన్సెప్ట్, అండ్ ఎవ్రీవన్ లైక్ యూఆర్ ప్రౌడ్ అబౌట్ రాజ్ సార్ బీయింగ్ ఏ తెలుగు పర్సన్ అని కూడా కొందరు. నైస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. వి విల్ ఫాలో దిస్ ట్రిక్ ఫ్రమ్ దిస్ టైం. ట్రిక్ అంటే క్రెడిట్ స్ప్రెడ్స్ లాంటి కొత్త కాన్సెప్ట్ వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం విన్న వాళ్ళందరూ కూడా. షూర్ యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ. ఎస్ సార్. ఇంకా క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి ఎస్ అంతే సార్. ఇంకా సో అంటే 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 క్వశ్చన్స్ కూడా ఇంత తక్కువ రావడానికి కారణం ఏంటిదంటే సార్, మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్, ఆప్షన్స్ ట్రేడర్ కి 66% ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది మనం ఆప్షన్ సెల్లింగ్ చేసినప్పుడు, అండ్ 3/2 ఛాన్సెస్ ఉంటాయని, సెలెక్షన్ ఆఫ్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ ఎక్కడ చేయాలి, ఏటీఎంఆ, నియర్ ఏటీఎంఆ, ఓటీఎం లోకి వెళ్ళి చేయాలి, తర్వాత దానికి ఇంకోటి బై ఆప్షన్ ఎక్కడ చేయాలంటే, ఇంత క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు ప్రాక్టికల్ గా డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా తీసుకొని చూపెట్టి మన ఆడియన్స్ అందరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు అసలు really they are thankful for you sir. Everyone is thankful for you. No, pleasure is mine. Thank you so much. Yes sir, thank you so much sir. All right, thank you guys. See you in some other webinar. Until then, take care, have a nice trading career, have a good day. Yes sir.